Sir, from which channel, sir? My personal channel, not so popular one. I'm just doing for myself. That's all. No problem. Okay, sir. Thank you. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ కీర్తిరాజ్. నేను ఇప్పుడు ఒక ఫస్ట్ వ్లాగ్ నా ఛానల్లో నేను చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఏమి స్పెసిఫిక్గా నాకేం అజెండా ఏం లేదు. టుడే ఈజ్ సండే. సో ఇవాళ నేను కొద్దిగా బయటికి వెళ్తున్నాను. సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు టేక్ ఫ్యూ వీడియో ఫుటేజెస్ ఆఫ్ హౌ ద డ్రైవ్. కార్లో వెళ్తున్నాను, బై ద వే చెప్పడం మర్చిపోయాను. దిస్ ఇస్ మై కార్. దిస్ ఇస్ స్కోడా లారా డీజిల్ మోడల్. సో నేను బయటికి వెళ్తున్నాను. ఐఎమ్ ఆన్ ద ఎలక్ట్రానిక్ సిటీ. సో ఇక్కడ నుంచి నేను అట్లా బొమ్మ సంద్ర అట్లా హసూర్ రోడ్ వైపు వెళ్తున్నాను. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు టేక్ ఫ్యూ వీడియోస్ అండ్ సీ హౌ మై గోప్రో పర్ఫార్మ్. ఐ హ్యావ్ అ మౌంట్. యూ కెన్ సీ మౌంట్ ఆల్సో. ఇది కూడా గోప్రో నేను పర్చేస్ చేశాను. I will place this mount in different places. Probably I'll try to fix it to the window and also to the fender of the car, and in different angles I try to take the footages, try to edit that, post the video in my channel. And please do watch and encourage and support me. Do like and subscribe also to my channel. Thank you. స్కిల్స్ కాదు కానీ సో ఇప్పుడే మన కెమెరా యాంగిల్ స్కిల్స్ అన్నీ యూస్ చేశాను. ఐ డు నాట్ నో హౌ ద వీడియో కేమ్. ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఫుటేజెస్ చూడాలి. 1-2 చూశాను ఫుటేజెస్. ఓకే, నాట్ బ్యాడ్. సో ప్రాబబ్లీ ఐ విల్ హ్యావ్ టు డూ దిస్ వన్స్ ఐ గో బ్యాక్ హోమ్ అండ్ ఐ విల్ ట్రై టు ఎడిట్ ఇట్ అండ్ పోస్ట్ ఇన్ మై ఛానల్. యా, I visit this place. This is Shell petrol pump. So this place నేను ఎప్పుడైనా ఆఫీస్ నుంచి లేట్గా వచ్చినప్పుడు ఐ విల్ ట్రై టు కమ్ టు దిస్ ప్లేస్. సో యాజ్ యూ సీ దిస్ ఇస్ Shell petrol pump plus we'll find something to eat here. Now I'll just get into that place and show you a quick tour of the place. Sir, from which channel, sir? My personal channel, not so popular one. I'm just doing for myself. That's all. No problem.
ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ. ఓన్లీ దిస్ Only that one, that's all. I just asked if I can take some video here. Michelle, and they're asking which channel. I said it's my personal channel, which is not very popular yet. See over there, you see car care. Okay, I don't know if you can see or not. So that is a section where I'll spend a lot of my time every time I come to this place. I don't know how my voice is. One second, what do you have here? Glass cleaners and microfiber cloth and some nice perfumes. I'm going to take one. What else do you have? I'm now going to try this out. People here are a little embarrassed. కొంచెం ఎంబారెస్డ్గా ఫీల్ అవుతున్నారు to have this camera and this setup inside, right? They are not accepting to let me take the videos. They're not accepting that, but that's okay. Next time I'll try to convince them. Even I was feeling a bit embarrassed. నాకు కూడా కొంచెం ఇబ్బందికరంగా ఉంది, but somehow I just took this perfume, Vista or Arabian Aroma. ఇది ఒక్కటి కొంచెం కాస్ట్లీగా ఉంది, ఎందుకో తెలీదు. మేబీ ఐ థాట్ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ స్పెషల్, ఆర్ మేబీ దిస్ ఇస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ వెరీ రీసెంట్లీ. రిమైనింగ్ అరోమాస్ అన్నీ 350 ఉంటే ఇది ఒక్కటి 400 రూపీస్ ఉంది. అండ్ ఆల్సో ఐ ఫెల్ట్ ద ఫ్రాగ్రెన్స్ ఇస్ వెరీ స్వీట్ అండ్ గుడ్. లెట్ మీ జస్ట్ ట్రై దిస్ అవుట్. ఓకే, back into the car. It's very hot. The temperature చూద్దాం ఎంత ఉంది. It's 30 degrees కానీ ఎందుకో టెంపరేచర్ చాలా ఎక్కువ అనిపిస్తుంది. Let me unwrap this. Yeah, I try to open this. Let me see. Oh. This is an item that I purchased. నైస్. ఇది ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇవి ఉంటాయి కదా రోడెంట్స్, ఈ ఎలకలు, ఈ బ్యాండికూట్స్, ఇట్లాంటి స్మెల్కి అట్రాక్ట్ అవుతాయి అనమాట. ఎస్పెషల్గా మనకు రైనీ సీజన్లో అవి ఇంజన్ కొంచెం హీట్గా ఉంటుంది కాబట్టి మనం బయట నుంచి వచ్చిన తర్వాత వెన్ వి పార్క్ ద కార్, దెన్ ఆఫ్టర్ 1 hour or 2 hours at night time, maybe 12 o'clock onwards, they try to get into the engine bay. అక్కడ వెళ్ళి ఊరికే పడుకొని వెళ్ళిపోయి కొన్ని చిట్టెలుకలు ఉంటాయి, చిన్నటివి. వాటికి అప్పుడప్పుడే టీత్ వస్తుంటాయి కదా, ఆర్ టీత్ పెరుగుతుంటాయి. సో వాటికి ఆ బైటింగ్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది. దే హ్యావ్ టు బైట్. సో అక్కడ ఉండేటువంటి వైర్స్ అవన్నీ ఎలక్ట్రిక్ కాంపోనెంట్స్ అన్ని కొరికేసి అది పాడు చేస్తుంటాయి. సో అందుకు నాకు భయం. బట్ ఈ మధ్య వర్షం పడుతుంది కాబట్టి ఫ్రీక్వెంట్గా మనము అందులో విండోస్ దించుతుంటాము, వెళ్తుంటాము. సో ఐ థాట్ సమ్ న్యూ ఫ్రాగ్రెన్స్ టు బి దేర్ ఇన్ మై కార్. సో ఐ జస్ట్ గాట్ దిస్ వన్. కాస్ట్ ఎక్కువే అని చెప్పచ్చు, బట్ లెట్ మీ జస్ట్ ఫిట్ దిస్ అండ్ లెట్ యూ నో హౌ ఇట్ ఫీల్స్ ఇన్ మై కార్. సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు షో యూ. ఇక్కడ మనకు 2 layers ఉన్నాయి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద అవుటర్ లేయర్ అండ్ ఇన్నర్ లేయర్ కూడా ఒక థిన్ వ్రాప్ ఇచ్చాడు. ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు రిమూవ్ ద థిన్ వ్రాప్ ఆర్ నాట్. స్మెల్ ఈస్ గుడ్. ఇది ఓపెన్ చేసేస్తే త్వరగా ఇది ఆవిరైపోతుందేమో, అందుకు ఈ థిన్ లేయర్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చాడు, విచ్ ఇస్ వెరీ నైస్. అండ్ దెన్ ఈవెన్ ఈ అవుటర్ క్యాప్ ఉంది. హియర్ యూ ఫైండ్ అ వే టు క్లోజ్ అండ్ ఓపెన్. ఓకే, క్లోజ్ అండ్ దెన్ ఓపెన్ దిస్ అప్. దట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ అ గుడ్ థింగ్, తొందరగా ఆవిరైపోకుండా. స్మెల్ అంత స్ట్రాంగ్గా ఏం లేదు, ఇట్స్ మైల్డ్. అండ్ ఆల్సో దే డిడ్ గివ్, ఇక్కడది
they did give one more item. Where did I keep that? Yeah, this is the double-sided tape. ఇది నాకు అవసరం లేదు, ఇది పెడితే మొత్తం గలీజ్ అయిపోతుంది కారు. So what I'll do, this is the place where I wanted to keep this. Okay, wanted to keep this over here. It's kind of okay, nice. So whenever I don't want to, I'll close this lid and then I'll open this. I'll keep it open. Night time I'll close it. Okay, let me put the AC in the circulation mode for some time. Temperature is 30, but it is చాలా ఎక్కువ అనిపిస్తుంది. సో దట్స్ ఇట్ గైస్. దిస్ ప్లేస్ రెగ్యులర్గా వస్తుంటాను ఇక్కడికి. ఇట్స్ నాట్ వెరీ ఫార్ ఫ్రమ్ ద ప్లేస్ ఐ స్టే. లాట్ ఆఫ్ యాక్సెసరీస్ యూ ఫైండ్ ఇన్ ద షెల్ పంప్. And also it is very spacious, as you can see, right? As you can see, it is a very spacious place. That is a area where you can spend some time. Akkade nenu akkadi nunchi vastunanu lokalki. Then you have a very good toilets over there, very nice, very clean. ఫ్యామిలీతో వచ్చినప్పుడు యూ కెన్ స్పెండ్ సమ్ గుడ్ టైమ్ హియర్. సో మీకు ఎక్కడైనా బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు మీకు ఎక్కడైనా షెల్ పెట్రోల్ పంప్స్ కనిపిస్తే యూ డెఫినెట్లీ స్టాప్ ఓవర్ దేర్, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ రీఫ్యూయలింగ్ బట్ ఆల్సో టు గెట్ రిలాక్సేషన్. ఓకే, సో దట్స్ ఆల్ గైస్. నేను మళ్ళీ ఇప్పుడు ఫుటేజెస్ రికార్డ్ చేస్తాను విత్ అనదర్. హలో.